What's up guys, this is Jomie Hospital, that's Jomie, and we are now on the 9th challenge for 12 challenges of Christmas. Grabe no, 9th day naman di ha. And for today, we have a very special guest. Kay special guest, medyo na sila tanan. I don't know saan siya pag-intro, pero ana siya, ako na bahala sa akong intro. Go na, sulod na now. Okay na. Yay! Introduce yourself. Hi guys, my name is Rigel Thomas. Rigel, Julian. Rigel. Ano Rigel ang pag-pronounce? Actually, Rigel or Rigel. Lara sa inyo ah. Rigel ako para special baya ako. Rigel. Okay. But first, asa ka na-discover? Sa ako ang trending of Facebook video nga Hi Crush. Crush, maganda kayo! And for today, we're doing the most requested video sa akong channel ever. I don't know anong ganahan mo ani guys, but sige, atong itry. We're doing the Big Boozle Challenge! Yay! Kulban, biyapod ko ani. But first, ato sa ang abrihon. Kaya wako'y talent sa pag-abri. Saan ko muli ka Abri. Okay, Bean Boozled Jelly Beans Dare to Compare Caution. Contains weird and wild flavors. Wild! So wild! Just like my intro. Yeah, so wildest person I've ever met. Oh. Hindi ko kabalo abri bitaw jud. Dinapil sa akong special talent ng pag-abri og mga butang. Ako ganahan kong mag-abri og butang. Ako mayo lang close sa mga butang. Okay, give me some time. Stop being a pussy and open it up! Dude, I will slap your face, man. Woo! Nara, na-open. Yeah, i-open na namo guys. Oh my God. Oh my God! It's in the instructions, dude. Ano lang instructions? Yeah. Ilapay na. Samok mo kaya na. You don't follow instructions. No, stupid. I don't follow You should follow rules. I rules. don't follow rules. So basically, ang amurang buhaton guys is iana. Basta iana ni, and then kung unsay matublukan sa arrow, magkuha lang ni of any color from that. These jelly beans may look alike, but they could not taste more different from each other. Bakak. Yes. Ang isa kay bati, ang isa kay lami. Ay, lami. Ayan. Here we go, guys. Okay, let's do this. I don't know. So Ready? first. Ready? Of course. 5, 6, I was 7. born ready. Asa pa na siya? Patroy! Maro, okay na siya sa blue. Kana na siya. Kuha tayo. It's either toothpaste Or berry. or berry blue. What? Berry blue. Very Puro blue. maglami ang duha. Let's do this. Go. Sama ni siya. Take it together. One. Together! 3, go! Berry blue. Did you get the berry or did you get the toothpaste? Oh shit, toothpaste. Amin ng berry blue. Lami man siya? Actually, Lami ang toothpaste? Okay. Yeah, next. Okay, sorry. Next. Oh my God, kaning yellow. Rotten egg or buttered popcorn. Buttered pala. Go. Okay. Pupo ko naman sa akong Wala panutbrush. pa naman ako ang toothpaste. Okay, so 1, 2, 3, go. Rotten egg. I don't know kung rotten egg ni. Basta gilang. Rotten egg, man. I think popcorn eh. Rotten egg. I Lami. hate you guys. I hate you. Lami. No, dili siya lami. Lami siya. Actually, Expect ko nga ako ang kuan. no. Rotten egg. Rotten egg. Ah. Canned dog food or Chocolate pudding. sige, go 5, 6, 7, Go. go. I think chocolate. Malas. Load yun chocolate, guys. Ana mo kaya ra. Oh my God. Ina to di ang dog food. I don't know. Chocolate. Load siya boy. Isa pa. Gusto mo ka isa? No, isa. Wait lang. Load siya. Dili ko. Load siya. Chocolate pudding. Load siya. Noon ka na lang to ang imuhang rotten egg. Okay, next. Lawn clippings. Or lime. Okay, I don't know kung unsay Lime. batian na. I But hope let's lime. do it. Sino ang clippings? Bermuda. Kanang sa sagbot. Okay, go. Yeah, do not go inside. Close it. I need the password. Password kuya. Unsa mo ka kuya? I don't know. Lawn clippings. Richard, lawn Lime. clippings. Lime. This is lime. Wait. Lime. 1, 2, 3. Yeah, kana. Booger. Booger or juicy pear. Arte kang booger ba yun? Kalungak. Booger. Oh my God! Murag, ay sa kadyan lang di ko ready magkaunog kalungak kaya. Wala pagit ko katilaw og kalungat. Who's been digging? Okay, since go. Juicy pear. Juicy pear. Juicy pear.
Juicy pear. Juicy pear. Nakakuha ko. I'm sure di ni kalungat. So meaning ka ba na di ka sa kuan? Yeah. Sa kalungat. Let's do it again. Sa inani na po? Let's do it again nakakuan. Until na yung makakuha kalungat. Go. Go. Oh, that's mine. Oh. This is juicy pear. Lila ko yung manon. Kalungat jud siya? Kalungat. Anong kabalo ka ng kalungat? Kaya nakatiro na. Oh my God, you trapped me. Sa kalungat. Yes, save naman ko. Next. Oh, kanang colorful kayo. Okay, stinky sock or tutti frutti? Tutti frutti. Go. Tiil ni Rigel. Darna. Tiil ni Rigel. Atro. Wait. Yeah. Wait, tutti frutti. Oh. Saan ni stinky socks din tutti frutti? Oh, wait. Patilaw sa'yo mo ba? Yeah, I Tutti think frutti. kaya naman. Tutti frutti. Sino kaya naman? Tutti frutti. It's either tutti frutti to siya or ganahan lang dyan may stinky socks. Ano naman na to na-differentiate. 2, 3, go. 1, 2, 3, go. Go. Sorry. Kaya ikaw pag yung makakuha sa stinky sock. No, I'm sure. Tutti frutti. Tutti frutti din. Tutti Let's do it frutti. again. When you know nga stinky socks yun siya most likely. Tutti frutti. Tutti frutti? Ganong tutti frutti? May tanan? I think nakakuha ko duha ka stinky sock. But you like it. Feeling po na ako kay murag lahi ang duwa ka taste. But lami man siya. So lami di ang midjas bayot pati lawa. Ang daw last lang daw. Kay last duha naman lang nabilin, sharu pa. Ganahan na dito sa Rigel. I'm pretty sure ganahan mi midjas. Tutti frutti. Tutti frutti. Tutti frutti ni promise. Nawa ko kabaloon sa upat parihara tanan gilamian ko. No? Kung sa wala to nagtilawan dire-diretso na lang ta. Kanina lang baby wipes or coconut. Mudya. 5, 6, 7, go. Gusto siya? Coconut. Baby wipes ni. Baby wipes tastes good. Lami man. Hardcore stinky Dami sock. ang coconut. Baby wipes. What's next? Laundry thing. Wala lami no. Baby wipes ni. Toothpaste ni. Pero ang rotten egg. Ako ka tilog rotten egg. Let's do rotten egg again. Lami. Go. Kakagawa. Kailangan mong tunlon. Tulad. Don't be a bully. Luod yun ay sa fuck! Rigel. Look at that guy. Zoom in on the face. Luod na kayo eh. Luod kayo ang rotten egg, I swear, promise. Load kayo sa kisa may mukha og ratinig. Wala ko katilag booger, let's do booger. To be honest, ang rotten egg kay murag magstay sa imo. Mouth, as in like, Mouth. Okay. booger or juicy pear. Lami ang booger. Let's do it, 5, 6, 7, go. Juicy pear ni. The Rigel. Wait, stop. Booger. Ready, go. Gaplay na siya. Actually. Oh my God! And somebody puke, guys. Rigel. Gaso ka dyan siya! I swear! So proud of you, yes! Magdilaw ko sa booger, bye. Yeah, 5, 6, 7. Luod. Di paningot ka. Ningot ko kayo luod na gyud. Okay. Naara oh. So No, hindi ang kalunga. Yawa. Inantong tayo sa kalungat. I know. Luod kaya ang kalungat, uy. Luod, honest. Isa pa? Di na ko. Okay na to, carry belts na to. Katilawan na ako tanan. Ay, hala, wala taaning orange. My Orange? God. It's Ay, either orange. vomit or peach. Let's do it until na makakuha sa vomit and then Mag-ura na ko mag-vomit. nagsuka. Mag-ura ko nagsuka. Kaya natin to. Let's do it. 5, 6, 7. I'm pretty sure peach. Ga-expect ko every challenges ako mo'y kanang kuhan. Siyan now. Luod. I'm pretty sure I enjoyed it. Load lang kayong rotten egg o kalungat. Dililawon ni mo. Magdilaw ko sa vomit. Dililawon ni mo. Magdilawon ko ni mo kalungat. Kalungat, rotten egg, suka. Mag-try ko kayo. Di ko ganun ma-miss out. Okay ra. Unsa man ay mo gay? Unsa man ang color? Oh. Isuka ba? Isuka. Luod kayo. Uda kaya anong kuan, uy. So yeah, that's it. That was very fun.
Dili, uy. And look, Suka ko'y gaduhan, no. that was fun. Dili, no. Nagahan ko kay wala ko nakatilaw sa majority sa kuan. Mo siya guys. If you like this video, be sure to give it a massive thumbs up. Check his channel guys. And if you like this video, again, dili lang siya i-like. Gamitan din among ship name. Natay ship name. What's our ship name? Jomri. Jomri. Kaya di mo siya ganahag Jom Gel kay mura daw ko ng gel or whatever ka nang sa buhok na kuan. So, i-compare ninyo sa katukang. Kinsa to? Si Luigi, kang Clark, kang RJ. RB. Wala mi si RJ. Bata pa si RJ. Okay, Dili so pwede ma-ship name. Once again, this is Jomi Hospital with... Once again, muna siya ang video. Once again, thank you for watching. This is Jomi Hospital with... Rigel Thomas. Saying... What's up? No. No regrets, just love. Saying... No regrets, just love.